Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys i-fix yung ganitong issue sa ating GCash application. So kung naka-experience kayo guys ng ganitong issue guys sa inyong GCash application, ay ituturo ko sa inyo guys kung paano natin ma-fix yung ganitong issue sa ating GCash application. Okay, so para ma-fix natin guys yung ganitong issue guys sa ating GCash application guys, ay kailangan natin guys i-update guys yung Google Play Store natin guys. So para ma-update natin guys yung Google Play Store natin guys, ay magpunta lang tayo dito guys sa ating Play Store or dito guys sa ating Google Play Store. So punta tayo dito. So ito yung unang way guys, no, para ma-fix natin guys yung issue guys sa ating GCash application guys. Okay? So ang gagawin natin dito guys ay i-click natin ito guys. Ito yung account natin dito. So click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay hanapin lang natin dito guys yung settings na ito. So click natin to guys yung settings. Yan, so pagka-click natin guys ng settings na ito guys, makita natin dito guys merong general, network preferences, tsaka purchase verification, tsaka yung family, tsaka yung about guys. So dito guys sa about guys, dito natin makita guys yung build version guys at yung device certification natin guys. So ang gagawin natin dito guys ay i-click natin ito guys. Yan, click natin to. So pagka-click natin yan guys, ay makita natin dito guys yung Play Store version na ito guys. So ang gagawin natin dito guys, kung hindi pa nyo guys na-update guys yung Play Store version nyo guys, so kailangan natin i-update guys yung Play Store version natin guys para ma-fix natin guys at maiwasan natin guys yung bug sa ating mga application guys na dina-download natin guys sa ating device guys. Okay? So ang gagawin lang nyo guys, click lang nyo guys yung update Play Store na ito. Yan. So pagka update nito guys, i-reboot lang nyo guys yung device nyo guys. Tapos titignan nyo guys kapag okay na guys yung GCash application nyo guys. So ito guys yung unang way guys, no, kung paano natin guys ma-fix yung issue guys sa ating GCash application guys. Okay? So check na nyo guys yung GCash application nyo guys kapag okay na guys, no. Yan. So halimbawa naman guys ay hindi pa rin okay guys, so ganun pa rin yung lumalabas guys. So punta naman tayo dito guys sa ating settings. So ito yung pangalawang way guys, no, para ma-fix natin guys yung GCash application natin. So pangalawang way natin guys ay hanapin natin guys yung application management natin guys or yung app management natin guys or yung app list natin guys, no. Kung saan guys ay doon nakalagay guys yung mga application natin guys. Okay, so hanapin lang natin si GCash. So ang gagawin natin dito guys, i-click natin ito guys yung app management. Yan, so click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay click natin guys yung app list na ito guys, no. So click natin yung app list. Yan. So wait lang natin guys, no, naglo-loading siya guys, no. So halimbawa guys ay nahirapan kayong maghanap ng GCash guys, ng GCash application niyo guys, or meron kayong hinanap guys na hindi niyo makita. So pwede niyo i-search dito guys, no, search item guys, so GCash. Yan. So kapag yan, kung makita niyo guys, no. Yan, so makita niyo agad yan guys yung GCash application yan. Yan, so X natin, cancel natin. So hanapin lang natin guys, no. So dito guys, pwede naman natin guys makita guys, no. Hanapin lang natin guys yung GCash natin. So sample lang yun siya guys, no. Yan, so halimbawa naman guys, hindi nyo makita dito guys yung GCash application nyo guys. So pwede nyo i-click guys yung tooldoc na ito guys, no. Itong tooldoc na ito. Tapos click natin guys yung show system na ito. So sa akin guys, hindi ko na i-click yung show system guys, no. Kasi nakikita ako guys, no. So minsan naka-hide dito guys, no. Hindi nyo makita guys. Yan. So ang gagawin natin guys, click natin guys yung GCash application natin. So pagka-click natin guys, i-click natin guys yung force stop guys, no. So ito guys yung pangalawang way guys para ma-fix natin guys yung issue guys sa ating GCash application. So click natin guys yung force stop nito. So bakit natin guys i-click guys yung force stop? So kailangan natin guys i-click guys yung force stop guys para kapag nag-clear tayo ng storage guys ay hindi mag-running guys yung storage usage ng isang application guys. So ngayon guys, click natin guys yung force stop. So pagka-click natin guys ng force stop guys, isunod natin gagawin guys, i-click natin guys yung storage usage nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys sa storage usage guys, so i-clear natin guys, no. Clear data natin, tsaka yung cache nito. So isahan lang ito guys, no. So click natin guys yung clear data. Yan. So click natin guys yung okay. Yan. So ito guys yung pangalawang way guys. So ngayon guys, pwede ninyong guys i-check guys yung GCash application nyo guys kapag okay na guys, no. So try nyo guys check guys yung GCash application nyo guys.
So ano naman guys no, ito yung pangatlong way. So halimbawa hindi pa rin ma-open or ganun pa rin meron pa rin lumalabas guys na issue sa GCash application nyo guys. So try naman nyo ito guys yung data natin guys no. So dito naman tayo papasok guys sa data natin guys. So halimbawa guys para ma-fix natin yung ganong issue guys. So click natin guys yung airplane mode nito guys no. So click natin airplane mode. Tapos bilangan lang natin ng 5 seconds guys no. I-disable lang natin ng at mga 10 seconds guys. Mga 10 guys no, 10 seconds. Tapos enable natin guys, click natin ulit guys yung airplane mode. Yan. So naka-enable na guys yung airplane mode natin guys. So babalik na guys yung data natin guys. So yung ginawa natin guys ay refresh lang yan guys no, para sa ating data guys. So halimbawa guys, yung phone device natin guys ay nakakonect sa Wi-Fi guys. So try nyo guys ipalit guys sa mobile data natin guys. Yan. So airplane mode lang natin. So refresh lang yan. Yan. So halimbawa naka Wi-Fi, so try na nyo guys ipalit guys sa mobile data. So kapag naka mobile data na kayo guys, so try nyo guys i-open guys yung GCash application nyo guys kapag okay na guys no. So halimbawa naman guys ay hindi gumana guys sa mobile data guys, so try naman nyo guys sa Wi-Fi nyo guys no. Yan. So airplane mode lang natin. So enable natin. Yan. So halimbawa naman guys no, ay hindi gumana sa mobile data nyo guys, so try naman nyo guys sa Wi-Fi nyo guys no. Yan. So try nyo guys kapag okay na guys yung GCash application nyo guys. Yan. So ang gagawin lang niyo dito guys ay pagpalit-palitin lang nyo guys yung mobile data nyo guys hanggang sa mag-open guys yung ating GCash application guys no. So pagpalit-palitin lang natin yan guys. So Wi-Fi to mobile data. Kung hindi gagana sa Wi-Fi, so try nyo guys sa mobile data. So kapag hindi gagana sa mobile data, try nyo guys sa Wi-Fi. Okay? So ngayon guys, try niyo guys i-check guys yung GCash application nyo guys kapag gumana na guys no. So sunod natin na way guys para ma-fix natin yung GCash application natin guys. So try nyo guys try natin guys gamitan guys ng VPN guys no, or virtual private network guys. So para makagamit tayo guys ng VPN guys, so punta lang tayo dito guys sa Play Store natin. Yan. So halimbawa guys no, kahit anong VPN lang guys no, basta maka-download tayo ng VPN, gagamitan natin guys ng VPN guys no. So kailangan natin kasi mabago guys no, yung network natin guys. So kailangan natin mag-download ng VPN natin. So halimbawa guys, kahit anong VPN guys no, so sa akin guys Turbo VPN. Yan. So gamitan natin yan guys ng VPN guys. Yan. So sa akin guys no, Turbo VPN. So halimbawa guys no, naka-download na tayo ng Turbo VPN. So hanapin lang natin. So yan. So gagamitan natin guys ng VPN guys no. So ang gagawin natin dito guys, click lang natin dito guys yung parang bilog na ito. Yan. Tapos click natin guys yung United States. So USA tayo. So kahit saan lang dito guys no, kahit saan ano lang dito guys. Basta makakonek kayo guys. Halimbawa Los Angeles nito. Yan. So try natin guys no. So gagamitan natin guys ng Turbo guys no. Turbo VPN guys. Yan. So nakakonek na tayo guys. So wait lang natin guys no. Meron lang ads guys. So click lang natin guys yung skip video nito. So wait lang natin guys. Yan. So X lang natin. So ngayon guys ay nakakonek na tayo guys sa ating VPN guys. So ngayon guys, pwede nyo siya guys i-open guys yung GCash application nyo guys kapag okay na guys yung GCash application nyo guys. Okay? So kapag ganun pa rin guys, ganun pa rin yung issue guys. So ito guys yung last na way natin guys no, para ma-fix natin guys yung GCash application natin. So i-disconnect muna natin guys yung VPN, Turbo VPN natin. So disconnect natin yan. Yan. So ngayon guys, ito guys yung last na way natin guys no, kung paano natin guys ma-fix guys yung GCash application natin guys na nagkaroon guys ng issue guys no. So halimbawa ganun pa rin guys no, kahit gumamit tayo ng VPN or ginawa na natin yung mga steps natin na kanina guys ay hindi pa rin gumagana guys. So ito guys yung last na way guys no. Punta tayo dito guys sa ating settings ulit. Yan.
So halimbawa nadidetect pa rin tayo. So ang gagawin naman natin dito guys ay kailangan natin guys i-reset guys yung network natin guys at yung system ng device natin guys. So para magawa natin yan guys, so i-click natin ito guys yung additional settings na ito guys. So click natin guys yung additional settings. Yan. Pagka-click natin guys ng additional settings guys, hanapin lang natin dito guys yung backup and reset guys. So kung makita nyo guys dito sa baba, ito guys yung backup and reset nito. So click natin guys yung backup and reset. Yan. So kung makita nyo dito guys, hanapin lang natin dito guys yung data erasure or erase all data factory reset. So hindi naman natin siya i-factory reset guys no or i-erase all data guys. So ang gagawin lang natin guys ay i-reset lang natin guys yung network settings natin guys. So para magawa natin, click natin yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys no. So reset network settings. So dito ma-reset na niya dito guys yung wifi natin, bluetooth and mobile network data settings or data natin guys no. So dito guys hindi natin siya i-factory reset guys. So ang gagawin lang natin i-reset network settings lang natin ito guys no. Yan. So pagka-click natin yan guys, ay ito yung lalabas guys no. So reset network settings. So click lang natin guys yung reset network settings na ito para ma-fix natin guys yung issue guys sa ating GCash application. Yan. So ngayon guys, pwede na nyo siya guys i-check guys kung kapag okay na guys yung GCash application nyo guys. So halimbawa guys no, ganun pa rin. So punta tayo ulit guys sa settings natin. So punta tayo guys ulit guys sa additional settings. So backup and reset. Tapos, factory reset, erase all data. So, click natin yan. Tapos, kapag hindi pa rin gumagana guys yung GCash application yung guys, so, kailangan nating i-reset guys yung system settings natin. So, reset system settings only guys. So, click natin yan guys. Tapos, click natin guys yung reset system settings only. Yan. So, sa akin guys, hindi ko na-reset guys no kasi na-reset ko na yung sa akin guys. So, ngayon guys, ay pwede na nyo guys ay tignan guys yung GCash application nyo guys. So, sa akin guys, papakita ko sa inyo guys yung GCash application ko. Yan. So, sana guys ay papayagan tayo guys no kahit nag-screen record tayo guys. Papasukin tayo guys sa ating GCash application guys. So, wait lang natin guys no. So, tignan natin guys kung meron pa rin lumalabas guys na issue guys sa ating GCash application. So, click natin guys yung okay. So, click natin while using the app. So, allow lang natin. Allow. Yan. Yan. So, kung makita nyo guys, ay wala na tayo guys lumalabas guys na issue guys no. So, nakaganito lang ito guys kasi naka-screen recording tayo guys no. So, dito guys, pwede na kayo ulit makalagin guys ng GCash application nyo guys. So, wala na guys issue guys yung GCash application nyo guys. Okay? So, kung gusto nyo guys maayos yung GCash application nyo guys, ay sundan lang nyo guys yung steps natin guys. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod dating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.